pharmd and PhD in Australia. And here, come to our college. Then SRR College of Pharmaceutical Sciences is the first pharmacy college in Telangana region, established in the year of 2002 by pharmacy professionals having vast experience. To be a first-class school of pharmacy, providing excellence and innovations in teaching and research to impart knowledge and health to the society. The college building, classrooms, laboratories, and all amenities took shape under the able leadership of our dynamic principal and chairman, Dr. B. Agaya Gaud. We are offering B.Pharm and pharmd, M.Pharm, specialization in pharmaceutics, pharmacology, and pharmaceutical analysis. Now, this is the time. Let me introduce today's speaker, Dr. Akram Ahmad, sir. So, sir, Akram Ahmad, sir, is a PhD from the Faculty of Medicine and Health, the University of Sydney, Australia. Currently, he was working as one researcher and research manager at the Children's Hospital at Westmead, Sydney. Previously, he was the pharmacy academic and has taught pharmacy practice and clinical pharmacy at UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia. He has active research collaborations and linkages in over 10 countries, including the world's leading universities such as University of Sydney, Australia, Boston University, USA, and University of Huddersfield, UK, University of Virginia, USA, and Marshall University, USA, and University of Queensland, Australia, the University of Alberta, Canada, and many universities in Malaysia, India, Nepal, Ethiopia, UAE, Arabia, and Pakistan. He has published over 110 papers, chapters, conference papers, including in high impact journals such as the Lancet Infectious Diseases, the Lancet Global Health, and BMC Public Health, and Journal of Religion and Health, Pharmacy Practice. And in his credit, a total of 110 publications with a total of 200 plus impact factor points and 2,200 plus citation and H index 25, I-10 index 56, Google Scholar. Dr. Akram is the recipient of prestigious Best Promising Researcher Award from the UCSI University in 2016 with a prize money of dirhams 10,000. Dr. Akram also recipient of the International Postgraduate and Research Scholarship IPRS and Associated Australian Postgraduate Award in March 2017 and University of Sydney International Scholarship in June 2017 and from Government of Australia and University of Sydney to support students of exceptional research potential with their studies. He is the recipient of the Fast Track Permanent Residency Visa through Australian's Global Talent Independent Program. My SIR research profile is related among the world's top 5% of scientists on ResearchGate, a global professional network for scientists and researchers. So, Dr. Akram sir, founder and CEO of Academically was founded with the single goal in mind. The goal was to help qualified healthcare professionals across the globe, such as pharmacists, medical doctors, dentists, nurses, lab technicians, physiotherapists, and so on, in achieving their passions and dream by educating and training them to acquire the necessary skills and competencies to register themselves as a certified healthcare professional worldwide. Finally, Dr. Akram sir is also an editor-in-chief of General Pharmacy Practice and Community Medicine. Now, this time, they from behalf of SRR College of Pharmacy Management and Faculty, all inviting Dr. Akram Ahmad sir to continue the session. So please go on. Good afternoon, everyone. I would request everyone to mute yourself. And till then, sir is going to join. I would take that presentation. And I would request all of you that you can raise your hand and ask your questions. You can type in the chat box whatever questions you have. We would love to answer them. So I'll take you through with the presentation in English, and thereafter Vamsi will take all of the questions and take you through with the presentation in Telugu also, if some of the regional languages you guys prefer. Then he will take you through with the presentation in Telugu also. So let me just share my screen.
Vamsi, just let me know if my screen is visible. Yeah, sir. Yes, sir, visible, it is visible. Great. So today we have gathered to discuss that what all the opportunities available in Australia and New Zealand, and we cater all the healthcare professionals and entire globe, we can say. In any country, if someone is like intended to migrate, we will be helping them in pursuing their career in the dream country. So I'll take you through with the some of the processes, what processes you need to follow to become a registered pharmacist in these many countries. And if you have any questions, you can stop me in between also, and or you can unmute yourself and speak. Uh, why academically? I'll give you the complete background that when academically is started and what is the mission we are working towards. So academically is actually started by Dr. Akram Ahmad, he himself a pharmacist. He completed his pharmd degree and bachelor degree from India. Then he taught in various colleges in India, and then he moved to Malaysia. He has rich experience, teaching experience as a pharmacy lecturer in Malaysia, and then he moved to Australia. So since 6-7 years, he's practicing there in Australia, and he's a pharmacy lecturer there in University of Sydney. He completed his PhD also from University of Sydney. So he himself a pharmacist. Why we have started academically? Because Dr. Akram Ahmad felt that any healthcare professional, whether it is pharmacists, medical doctors, lab technicians, nurses, any healthcare professional, they actually, after their completion of the bachelor degree and a master degree, they struggle a lot. And there's a lot of opportunities which are available in abroad, and they are unaware of those. So he started counseling individuals that what is next after completion of your bachelor degree or a master degree, what you need to follow, what pathway you need to follow so that you can land in your dream job and dream country. So we have started academically, keeping in our mind the same goal, that uplifting entire healthcare community. Anyone from the healthcare community wanted to beautify their career, looking for a career opportunities in abroad, we are helping them in preparing them for the council examination, helping them for the skill assessment, helping them for the visa processes, helping them for in placement. So these are the academically advantages, like training programs, live interactive sessions, flexibility. So these recorded lectures are going to be like posted on our LMS, Learning Management System portal. So when you join our training program, if you miss some time live classes, you can review those recorded lectures also anytime, anywhere. And we do have a placement assistance and visa support also from Academical. So I'll talk about the Dr. Akram Ahmad. I have already explained to you that he's having a rich experience, over 10 years of experience he's having in research experience also, and he did his PhD and he's working there in Westmed Sydney Hospital as a burn research manager there. So he's the founder and CEO of our company. So we academically is actually having a two services. The one is study abroad. Second one is pharmacy registration, or I can say the council registration. How you can become a registered healthcare professional in these many countries. So we help them prepare you to register as a work as a registered healthcare professional there in the country, whether it is Australia, New Zealand countries, US, UK, any country. So here it is. It comes like if anybody wants to migrate to other countries, there are two ways. Either they can opt the first option, study abroad. They can complete their higher education there, and then they can file their registration, which is time consuming. At least 2 to 3 years you need to devote, and then you need to spend a lot of money also
then you can apply for the council registration, right? And second option is actually lesser time. In the lesser time, you can complete and file your registration with the Australian Pharmacy Council or any of the country's council. And it is going to take a lot of less money also in comparison to the study abroad. So we won't recommend someone to go and study abroad and thereafter they can file their registration within the Pharmacy Council or any council. What we recommend is that you can prepare yourself for the second option, which is a council examination. So I'll talk about the what council examination going to be conducted in Australia, New Zealand, and other country in my next slide. So this is the pathway if you want to become a registered pharmacist in Australia and New Zealand. So there are two professions. If you want to become a registered pharmacist, there are roles and responsibilities which are available in retail pharmacist and hospital pharmacist there in Australia. And 90% jobs are there in retail pharmacy and hospital pharmacy only. So for the retail pharmacist and hospital pharmacist, how you become a registered pharmacist in a shorter period of time, I am going to explain you. So first you need to file your initial skill assessment, which we call document verification. So what you need to do is you need to just submit your documents, your degree transcript, your degree certificate, Aadhaar card, PAN card, birth certificate, then your council examination, council license certificate, registration certificate, and thereafter we can file your initial skill assessment. So what academically is going to play in that role, we will collect your documents, we will file your initial skill assessment, and what is the Australian Pharmacy Council is going to do, they are going to evaluate all of your documents. Once you found eligible to sit in the examination, then they are going to say that you are good to go ahead and now you can take the examination. So examination called KAPS examination, Knowledge Assessment of Pharmaceutical Sciences, which is conducted by Australian Pharmacy Council. It is going to be conducted 3 times in a year, March, July, and November. And you can take this examination online by walking in any of the centers. So there are 8 centers in India. I'll talk about that what all centers we have in India later in my slide. First step is going to be initial skill assessment. Second, KAPS examination. Third, you are going to appear for the English assessment, English test. Because it is going to be a English country, so you need to take the English test also, either IELTS, OET, or PT. Similar steps you need to follow for the hospital pharmacist also. As I told you that 90% jobs lies in retail pharmacy and hospital pharmacy only. I'll talk about the industrial pharmacist role also. So if someone wants to become an industrial pharmacist there in Australia and New Zealand, they need to have 2 years of experience with them, right? Once they have the 2 years experience in India, then they can file, and there is no examination for the industrial pharmacist role there in Australia. So directly they can file their document evaluation, skill assessment, and take the English test, and then they can file their visa. This is the simple process. And for the pharmacy technician is actually the role who assists the registered pharmacy, retail pharmacy or hospital pharmacy. So he or she is going to be a assistant pharmacist, pharmacy technician to the registered pharmacist there in the pharmacy. So for that role also, they need not to take the examination, KAPS examination. They can just file their skill assessment and English test, but they need to have 1 year of experience with them, right? So if we talk about the university lecturership, many of you might be thinking that after your PhD and after your master degree, if you are having 2 years of experience and good publications and having a good and strong profile, you can apply for the university lecturership. But there is a
low scope and no scope. Why? Because they do have very limited colleges there. In Australia, in entire Australia, there are only 8 to 9 pharmacy colleges, and it is 2.5 times bigger than India. And in India, it is like close to 7,000 pharmacy colleges in India. So now you can understand that what is the major difference. They don't produce much pharmacists there because they do have a low pharmacy colleges, and they outsource the skilled professionals from India and other neighboring countries. Industrial pharmacists also, because they don't have the industries with them. I told you at the beginning also that retail pharmacist and hospital pharmacist has 90% of the jobs in Australia, and 10% you can assume that industrial pharmacist and pharmacy technician. Pharmacy technician, because they don't have industry much there, they used to buy the medicine from India and China. So, but if someone wants to become an industrial pharmacist, we can help them to achieve their dream country and goal, and they can work there, start working there as an industrial pharmacist. But there are low opportunities available in Australia and New Zealand. So these are the steps for based on the roles and responsibilities, based on the jobs available in Australia and New Zealand. I explained you this. So now I'll explain you that the step by step. Now here in this slide, I'm going to elaborate that what are the major difference in Australia and New Zealand. So in Australia, you need not to have a experience. So with zero experience, after completing your Bachelor of Pharmacy, Master of Pharmacy, pharmd, you can easily apply for KAPS examination in Australia, where New Zealand needs 1 year of work experience as a pharmacist. So if you want to go and migrate to New Zealand, you need to have a 1 year of work experience. But in Australia, you need not to have any experience. You can apply after completion of your bachelor or master degree in Australia. And the second difference between the Australia and New Zealand is that in Australia, you will be getting unlimited attempts to attempt the KAPS examination. But in New Zealand, you need only 2 attempts. So maximum twice you can attempt the KAPS examination. If you fail twice, you won't be able to apply and attempt the KAPS examination for New Zealand. But after having your license in Australia, you can easily transfer your license, and if you want to work in New Zealand, you can transfer your license to New Zealand and start working in New Zealand, find out a job there. And if you want to transfer your license from New Zealand to Australia and want to work in Australia, you can easily work. So these are the major difference in Australia and New Zealand, and steps are going to be the same. First, initial skill assessment, KAPS examination, and English test. So I'll explain you that these are the documents required for the initial skill assessment, that your Bachelor of Pharmacy, Master of Pharmacy, or pharmd degree, your transcript, registration as a pharmacist with the State Pharmacy Council, passport, and national ID proof, birth certificate, and passport size photograph. And once you submit this, they are going to take Australian Pharmacy Council, they are going to take at least 4 to 8 weeks of time, and then they are going to approve your documents, and they will say that now you are good to go ahead and sit in the examination. For doing this process, you need to pay to Australian Pharmacy Council 1310 Australian dollar, and that you are going to pay to Australian Pharmacy Council called APC, which is going to conduct the KAPS examination. So here is the KAPS examination full form, Knowledge Assessment of Pharmaceutical Sciences. So once they are going to check your test your knowledge in the pharmaceutical sciences, and once you take the examination, you need to pay the examination fees 2230 Australian dollar, 2,230 Australian dollar to again Australian Pharmacy Council, APC.
And the exam is going to be at the center. In India, you can attend the examination. So in Hyderabad, they do have a center. You can just walk into the center and attend the examination. So this is the pattern of the examination. There are 4 domains. The first, pharmaceutics, therapeutics, pharmaceutical chemistry, pharmacology, and physiology. So there are 2 papers of each KAPS exam, and the 100 questions are going to be in paper 1 and paper 2, and you need to score 50% to pass the examination. And there's no negative marking also. So in the first paper, they are going to ask the question from pharmaceutical chemistry and physiology, pathophysiology and pharmacology. And from the second paper, they are going to ask from pharmaceutics and therapeutics. So that you need to prepare, and we are giving the training, 4 months training to prepare yourself for the KAPS examination. So 3 months are going to be your live sessions. You will be having a complete study material hosted on our LMS, Learning Management System portal, where you can use any of the device, your laptop, desktop, mobile phone, and study there, attend our live sessions, and you can clear your examination easily. And I'll just, once you clear the examination, then they are going to, Australian Pharmacy Council is going to write you an email that you can download your KAPS examination performance and result, and then you will be intimated that you have already cleared the examination, and you'll be receiving a skill assessment later also from APC, Australian Pharmacy Council. These are the centers available in India: Delhi, Noida, Gurgaon, Pune, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, and Chennai. So as I told you that you are from Hyderabad, so you can walk in there, attend the examination there, and clear. And they are going to conduct the examination March, July, and November. So you can choose and prepare yourself based on the upcoming examination whenever you are going to write the exam. And academically is going to prepare you in such a way that you will be able to easily clear your examination at your first attempt. So we do have a success rate of 94%. So this is the former tutor who published our success rate of the KAPS examination, those who are passing every year. So we do have more than 93% success rate. So 100 people are attempting the examination at their first attempt, 93 people, 94 people are clearing the examination easily. Once you clear the KAPS examination, then you can attempt the English test, either OET, PTE, and IELTS. So you need to score in IELTS 7 individual bands, and you need to write the academics, not individual. And for PTE, you need to score 65 points. This is the industrial pharmacist migration pathway, which I have told you that you need to have the skill assessment, PT examination done. There's no KAPS examination, but there is an experience required. So you need to have at least 2 years of experience to migrate as a industrial pharmacist pathway to Australia or New Zealand. So once you clear your skill assessment done, and academically is going to help you in their skill assessment, and PT examination or OET or IELTS examination you need to clear. Thereafter, you can file your EOI and visa. So once you file your EOI and visa, hardly it takes a month or 2. You will get the visa. You can fly down there, start working there as an industrial pharmacist there. But as I told you at the beginning, that there's a limited opportunities as they don't have industries much there in Australia and New Zealand. Similarly, I have explained you about the pharmacy technician role also. There's a skill assessment, PT examination, OET or IELTS examination clearance, and then EOI and visa. Here you need to have 1 year of work experience if you want to migrate to as a pharmacy technician's role. These are the visas you are eligible for: 190, 491, and 407 training visa, right? So once you clear the examination, your KAPS examination and your English examination, then you will file your EOI and visa. So once you'll be getting your visa invite,
you can start searching for a job and you will be getting a job as an intern pharmacist there. So I'll explain you that what roles are available there in Australia. So you need to work as an intern for 1 year under the guidance and supervision of the registered pharmacist there in retail pharmacy or hospital pharmacy. And once you complete your 800 hours around in your internship, then you can sit in the test called OSCE, which is a clinical trial, which we call. So whatever you have learned in your in your internship, they are going to ask the questions from the same, and you need to perform. So as it is a practical test, you need to perform there. Once you clear that test, then you can file your registration, like you are filing your registration license here in a State Pharmacy Council. There is a body called APRA, AHPRA, APRA. You need to file the registration with them, and once you get your license, you are independently working. You will be independently working as a pharmacist, registered pharmacist there in retail or hospital pharmacy. And it is going to be the paid internship. It is not a free internship. So once you get a job as an intern pharmacist, they are going to pay at least minimum $28 per hour, and it is going to be from 28 to $50 per hour, and you will be earning 3 to 5 lakh rupees per month, Indian rupees, which comes $6 to 8,000. And average time it takes 6 months to 1 year to clear your examination, English examination, and your filing your visa and all. It takes 6 months to 1 year's time to migrate and start working there as an intern pharmacist or hospital pharmacist or retail pharmacist. And few of you must be having pursuing your family also. So you must be interested in going as a clinical pharmacist role. So once you clear this KAPS examination, become a registered pharmacist there, start your job there as a retail pharmacist or hospital pharmacist, then you can follow the another pathway to become a clinical pharmacist. There is a separate examination for clinical pharmacists which you need to attend. Once you clear that examination, you can become a clinical pharmacist if you want to become a clinical pharmacist there in Australia and New Zealand. So these are some of the our reviews. And I think you have already connected with Vamsi. So Vamsi will be able to take you through with the question answer if you have in Telugu, or if you want to ask any question, you can ask in English also. I would be happy to help you. Sir, first of all, what I'll do is I'll explain them in Telugu. Okay. Okay. Quick slides. Sure. Okay. Could you please take me the first slide? Sure. Okay. So na peru Vamshi andi, nenu academical nunchi from academic relations team. Okay, from entire Telangana nene chusukuntunna anamata. So first slide gurinchi mottam slide mottam meeku explain chestam Telugulo. So being a final year students, B pharmacy ganivandi, pharmd ganivandi. So what is the next step అనేది ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలోనే మీరు కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ చాలా తక్కువగా ఉన్నది. అలాగే మీరు ఒకవేళ జాబ్ లో జాబ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినా కానీ అప్రాక్సిమేట్లీ హార్డ్లీ యూ కెన్ గెట్ 15,000 to 20,000 per month. అదే మీరు అబ్రాడ్ కనుక చూసుకుంటే మీరు ఏ డెస్టినేషన్ అయినా చూసుకోండి, అంటే డెవలపింగ్ నేషన్స్ లైక్ యుఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ఇటువంటి దేశాలలో చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్. అందులో కూడా ఆస్ట్రేలియాలో ఏంటిదంటే మెరుగైన ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా గ్రాడ్యుయేషన్ 4 years గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఫార్మసీ. సో బి ఫార్మసీ ఇస్ ఫర్ 4 years, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హోమ్ కంట్రీలో రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఒక రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ కావచ్చు ఆస్ట్రేలియా. కంపారిటివ్లీ వేరే ఏ కంట్రీస్ కనుక చూసుకున్నా కానీ, యుఎస్ కానీ, కెనడా కానీ, ఓకే, వేరే ఏ కంట్రీస్ కనుక చూసుకుంటే ఆస్ట్రేలియా చాలా మంచి అవకాశం ఇస్తుంది అన్నమాట. వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
Sir, Amin sir, please take to the second slide. Okay. So in this slide, ఈ స్లైడ్ లో అకాడమికల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఆల్రెడీ అమీన్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కంప్లీట్లీ. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో అక్రమ్ మా ఫౌండర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అది. ఈ స్లైడ్ లో చూడండి, అకాడమికలీ అనే కంపెనీ ఏ సర్వీసెస్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టడీ అబ్రాడ్. ఓకే, మీరు ఒక రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు అక్కడ వెళ్ళి మీరు చదువుకొని మాస్టర్స్ చేసి అక్కడ మీరు రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ కావచ్చు. కానీ ఇది చాలా క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్ మాట. ఎందుకంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 30 to 50 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది మీరు మాస్టర్స్ చేయాలనుకుంటే. మీరు ఏ కంట్రీ అయినా తీసుకోండి, ఆస్ట్రేలియా కానివ్వండి, యుఎస్, కెనడా. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ స్టడీ ఓవర్సీస్ స్టడీస్ కి అప్రాక్సిమేట్లీ 30 to 50 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో వీ డోంట్ రికమెండ్ దాట్. సో సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి రికమెండ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఫార్మసీ అక్కడ కౌన్సిల్స్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారన్నమాట. ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో తమ కౌన్సిల్ ఎగ్జామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియా తీసుకోండి, క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు. దాని ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి నాలెడ్జ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్. సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ కనుక మీరు క్లియర్ చేశారనుకోండి, అలాగే బికాస్ ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ, అక్కడ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కూడా మీరు క్లియర్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IELTS కానీ PTE కానీ ఈ రెండు స్టెప్స్ మేజర్ గా క్లియర్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైల్ ఫర్ ఏ వీసా. అది కూడా PR వీసాకి అప్లై చేస్తారనమాట. అంటే మీరు యుఎస్ లో వినే ఉంటారు, అంటే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ కి తెలియదు వీసా గురించి. యుఎస్ గ్రీన్ కార్డ్ అంటారు చూడండి, ఆ డైరెక్ట్ PR వీసా, అది కూడా ఫాస్ట్ PR మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. సార్ సార్ ప్లీజ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఆస్ట్రేలియాలో ఏ జాబ్ రోల్స్ కి మీరు అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ 4 జాబ్ రోల్స్ కనబడుతున్నాయి. రీటైల్ ఫార్మసిస్ట్, హాస్పిటల్ ఫార్మసిస్ట్, ఇండస్ట్రీ ఫార్మసిస్ట్ అండ్ ఫార్మసీ టెక్నీషియన్. సో ఈ 4 జాబ్ రోల్స్ కి అప్లై చేయొచ్చు. అది కూడా వీసా ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ మాక్సిమం జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేటివి రీటైల్ ఫార్మసిస్ట్ కి, హాస్పిటల్ ఫార్మసిస్ట్ కి ఉందన్నమాట. సో ఈ 2 జాబ్ రోల్స్ కి అప్లై చేయాలంటే ఒక పాత్వే ఉంటుంది. ఆ పాత్వే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆ పాత్వే ఇనీషియల్ స్కిల్ అసెస్మెంట్. సో ఇనీషియల్ స్కిల్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటిదంటే, ఇండియాలో మీరు ఏదైతే చదువుకున్నారో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేది వెరిఫికేషన్ చేస్తారన్నమాట. అక్కడ ఆస్ట్రేలియన్ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ అని ఉంటుంది, వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు కౌన్సిల్ ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి, క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్. దానికి మేము కోచింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. టోటల్ 4 months. 3 months వచ్చేసి మీకు 1-on-1 సెషన్స్ ఉంటాయి, అంటే డైలీ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఆన్లైన్. అది అయిపోయిన తర్వాత 1 month మీకు ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట, మాక్ టెస్ట్ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది. అంటిల్ అన్లెస్ అకాడమికలీ చెప్పేంత వరకు మీరు ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వద్దు అన్నమాట. అకాడమికలీ మిమ్మల్ని కంప్లీట్ గా అసెస్ చేసి ఎగ్జామినేషన్ కి అటెండ్ అవ్వమని చెప్తారు. అందుకని మా పర్సంటేజ్, పాసింగ్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి క్లోజ్లీ 94%. సో ఈ 2 రీటైల్ ఫార్మసిస్ట్, హాస్పిటల్ ఫార్మసిస్ట్ కి ఈ పాత్వే అనేది కంపల్సరీ. ఇక 3rd, 4th జాబ్ రోల్స్ కనుక చూసుకుంటే, ఇండస్ట్రీ ఫార్మసిస్ట్, ఫార్మసీ టెక్నీషియన్ కి దీనికి క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ అవసరం లేదు. కానీ వీటికి జాబ్స్ చాలా తక్కువ, అవకాశాలు చాలా తక్కువ అన్నమాట. ఇకపోతే కింద మీరు చూసుకుంటే యూనివర్సిటీ లెక్చరర్స్, PhD వీళ్ళు కూడా అప్లై చేయొచ్చు, ఈ రోల్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. కానీ అక్కడ యూనివర్సిటీస్, కాలేజెస్ చాలా తక్కువ. ముఖ్యంగా ఫార్మసీ సంబంధించిన కాలేజెస్ చాలా తక్కువ మాట. అట్ ప్రెసెంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 9 కాలేజ్ మాత్రమే ఉన్నాయి, 8 to 9 కాలేజెస్. సో దాని గురించే ఈ రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట. ఈ యూనో అబ్రాడ్ నుంచి ఇమిగ్రెంట్స్ ని వాళ్ళు అందుకనే ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ పీపుల్. ఐ మీన్ సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ స్లైడ్ లో చూడండి, ఈ క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఈ 2 కంట్రీస్ కి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. మీరు ఈ 2 కంట్రీస్లలో మీరు యాజ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ గా మీరు కెరియర్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా ఆబ్వియస్లీ, అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి న్యూజిలాండ్. సో ల్యాండ్ మాస్ పరంగా చూసుకుంటే కూడా ఆస్ట్రేలియా చాలా పెద్ద కంట్రీ, అంటే ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే న్యూజిలాండ్ చూసుకుంటే చాలా చిన్న కంట్రీ కంపారిటివ్లీ, సో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా తక్కువ. ఇంకా రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఆస్ట్రేలియా ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ అనేది పెట్టదు, అంటే ఇన్ని అటెంప్ట్స్ మాత్రం ఇవ్వాలని ఏముండదు. క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు ఎనీ టైమ్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు. కానీ న్యూజిలాండ్ మాత్రము ఓన్లీ 2 times మాత్రమే మీరు ఇవ్వగలరు, 3rd attempt ఇవ్వలేరు అనమాట. ఇంకొక మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఆస్ట్రేలియాలో ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు. వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ బికమ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్. కానీ న్యూజిలాండ్ లో మీరు అట్లీస్ట్ 1 year అయినా యాజ్ అ ఫార్మసిస్ట్ గా మీరు చేసి ఉండాలి, మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. ఐ మీన్ సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్.
సో ఇది ఇనిషియల్ స్కిల్ అసెస్మెంట్ గురించి స్లైడ్ మాట. దీంట్లో ఏమేమి డాక్యుమెంటేషన్ అవసరం పడుతుంది దాని గురించి. సో ఇనిషియల్ స్కిల్ అసెస్మెంట్ ఏపీసీ, ఆస్ట్రేలియన్ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ కి పంపించాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ప్రొసీజర్ మీకు అకాడమికలీ హెల్ప్ చేస్తుంది. సో బి ఫార్మసీ డిగ్రీ, ఇంకా ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్, రిజిస్ట్రేషన్ యాజ్ అ ఫార్మసిస్ట్ అంటే ఇండియా నుంచి మీ ఫార్మసిస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్, వ్యాలిడ్ పాస్పోర్ట్, ఇవన్నీ ఫోటో కాపీస్ మీరు అనేది పంపించాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ కి ఇనిషియల్ స్కిల్ అసెస్మెంట్ కి ఆస్ట్రేలియన్ అథారిటీస్ అంటే ఆస్ట్రేలియన్ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ $1,310 ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్స్ ఛార్జ్ చేస్తారు. సార్ ఐ మీన్ సార్ సో ఇది ముఖ్యమైన స్టెప్ క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్. సో క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ చెప్పాను కదా, నాలెడ్జ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్. ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఆన్లైన్ లో కండక్ట్ చేస్తారు. సో దీనికి అకాడమికలీ మీకు కోచింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. టోటల్ 4 months. సో 3 months ఇనిషియలీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మా ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే ఎవరైతే క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ క్లియర్ చేసి ఆస్ట్రేలియాలో యాజ్ అ ఫార్మసిస్ట్ గా రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ గా చేస్తున్నారో వాళ్ళే మీకు క్లాసెస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీస్ తోటే వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తోటే మీరు ఈజీగా ఎగ్జామినేషన్ అనేది క్రాక్ చేయగలుగుతారు. సో అంటే 3 months ప్లస్ 1 month వచ్చేసి అసెస్మెంట్ మాట, మాక్ టెస్ట్ ఇంకా అసెస్మెంట్. అండ్ క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ వచ్చేసి $2230 ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్స్. యూ నీడ్ టు పే టు ఏపీసీ. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఏంటో దాని గురించి ఈ స్లైడ్ లో డిస్కస్ చేసింది. సో ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్స్ ఏవి అడుగుతారంటే డొమైన్ 1 ఫార్మాస్యూటిక్స్, డొమైన్ 2 థెరప్యూటిక్స్, డొమైన్ 3 ఫార్మాస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ, డొమైన్ 4 ఫార్మకాలజీ అండ్ ఫిజియాలజీ. సో ఇవి ఈ ఎగ్జామినేషన్ లో 2 పేపర్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, పేపర్ 1, పేపర్ 2. ఈచ్ పేపర్ కంటైన్స్ 100 questions, నో నెగిటివ్ మార్కింగ్. ఇందులో మీరు 50% మాత్రమే సెక్యూర్ చేసుకోవాలి. చాలా ఈజీ ఎగ్జామ్. ప్రాపర్ గైడెన్స్ కనుక ఉంటే ఈజీగా మీరు క్లియర్ చేయొచ్చు, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉంటుంది. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఓకే, సో ఇది ఇనిషియల్ క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వగానే 2 to 3 weeks లో రిజల్ట్స్ అనేది డిక్లేర్ అవుతుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జామినేషన్ క్లియర్ చేస్తారో అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో ఎటువంటి మార్క్స్ అనేది మెన్షన్ చేయరు. ఇందులో మీరు క్లియర్ చేశారంటే పాస్ అయిపోగానే మీకు ఇమ్మీడియట్లీ స్కిల్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో సెంటర్స్. సో ఏ సెంటర్స్ ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ సెంటర్స్ ఉన్నాయో ఈ స్లైడ్ లో మెన్షన్ చేస్తుంది. సో మన హైదరాబాద్ లో కూడా సెంటర్ అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ 3 times ఇయర్లీ కండక్ట్ చేస్తారు అన్నమాట, మార్చ్, జూలై అండ్ నవంబర్. సో ఇప్పుడు మీరు మార్చ్ కనుక ఏం చేశారంటే కోచింగ్ అనేది ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ స్లైడ్ లో చూడండి, ఇది చాలా ఫేమస్ వెబ్సైట్ మాట, ఫార్మా ట్యూటర్ అని. సో వీళ్ళు మా అకాడమికలీ ఎటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ చేసిందని రీసెంట్ గా పబ్లిష్ చేశారు. సో ఇది ఏప్రిల్ మంత్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట. 90% అట్లా ఎవ్రీ మంత్ మా పాసింగ్ పర్సంటేజ్ 90% అండ్ అబోవ్. రీసెంట్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ 93% అనేది అచీవ్ చేశాము ఇన్ క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాసింగ్ పర్సంటేజ్. సార్ సో ఈ స్లైడ్ లో ఏంటిదంటే స్టెప్ 3 అంటే ఒకసారి మీరు క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత స్టెప్ 3 వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ అసెస్మెంట్. అంటే బికాస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ, అక్కడ IELTS కానీ, PT కానీ, OET కానీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అన్నమాట స్కోర్స్. సో దీనికి కూడా మేము కోచింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి. ఓకే, సో ఈజీగా ఇది కూడా మీరు క్లియర్ చేయగలరు. సో ఈచ్ బ్యాండ్ లో వచ్చేసి IELTS అకాడమిక్స్ కనుక తీసుకుంటే ఈచ్ బ్యాండ్ అంటే ఈచ్ మాడ్యూల్ లిస్నింగ్, రైటింగ్, స్పీకింగ్. ఓకే, సో ఇలా 4 బ్యాండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అందులో 7 అనేది రావాలి. అదే PTE తీసుకున్నారు అనుకోండి 65 ఉంటుంది అనమాట ఈచ్ మాడ్యూల్ లో. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఎ ప్రాపర్ కోచింగ్ ఫర్ దాట్. అండ్ ఈ స్లైడ్ లో చూడండి, ఇండస్ట్రీ ఫార్మసిస్ట్ గా మీరు మైగ్రేట్ కావచ్చు, కానీ చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లోనే దీనికి ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేది చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో వీ డోంట్ రికమెండ్ దిస్. క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాత్వే తీసుకుంటేనే మీరు సెక్యూర్ గా అక్కడ రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ గా మీ కెరియర్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోగలరు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఫార్మసీ టెక్నీషియన్ కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు, కానీ సేమ్ ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ దీనికి ఫార్మసీ టెక్నీషియన్ గా మీరు అప్లై చేయాలంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలి. సార్ నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ మాట, ఎందుకంటే అక్కడ మీకు వీసా ఏ వీసా వస్తుంది అనేది దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో మీరు
యుఎస్ఏ మాట వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు గ్రీన్ కార్డ్ అనే మాట వింటుంటారు మీరు. సో ఆ గ్రీన్ కార్డ్ అనేది మీకు వస్తుందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఏమంటారంటే పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ అంటారన్నమాట. సో ఈ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీకి మీరు అర్హులు అవుతారు. సబ్ క్లాస్ 190 ఇది స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ వీసా. ఓకే, సబ్ క్లాస్ 491 ఇది రీజనల్ స్పాన్సర్డ్ వీసా. ఈ 2 వీసాలకి మీరు అర్హులు అవుతారు. మిగతా 3 వీసాలు ఉన్నాయి కదా, అది వర్క్ వీసా. ఓకే, సో డైరెక్ట్ మీకు పిఆర్ వస్తుంది, అది కూడా ఫాస్ట్ పిఆర్ వస్తుంది అనమాట మీకు. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు పిఆర్ అంటే క్యాప్స్ ఎగ్జామినేషన్ క్లియర్ అయిన తర్వాత, మీరు ఐఎల్టీఎస్ కానీ పీటీఈ క్లియర్ అయిన తర్వాత మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీ వీసా ఫైలింగ్ కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. వీసా ఫైలింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫాస్ట్ పిఆర్ లో వీసా వస్తుంది, అంటే పిఆర్ ఇన్విటేషన్ వస్తుంది అన్నమాట. పిఆర్ ఇన్విటేషన్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు జాబ్ సెర్చ్ అనేది మీరు ఇండియాలో ఉండే చేసుకోవచ్చు, లేదా ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంది, మీ యాజ్ అ ఫార్మసిస్ట్ అక్కడ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంది కాబట్టి ఈజీగా మీకు 1 month లోపలే మీకు జాబ్ దొరికిపోతుంది. ఇది ప్రూవెన్ రికార్డ్. యాక్చువల్లీ మీరు జాబ్స్ గురించి ఆస్ట్రేలియాలో జాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫార్మసిస్ట్ కి అని చెక్ చేయాలనుకుంటే, జస్ట్ లైక్ ఇండియాలో ఒక ప్రామినెంట్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా, నేను పేరు తీయను, కానీ ఆస్ట్రేలియాలో సీక్ వెబ్సైట్ అని ఉంటుంది. సీక్ SEEK సీక్ వెబ్సైట్ అనేది మీరు ఒకసారి లాగిన్ వేసి చూడండి. అక్కడ ఫార్మసిస్ట్ జాబ్ అనేది జస్ట్ సెర్చ్ కొట్టండి, అక్కడ ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందో మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. $28 to $30 అనేది మీకు పే చేస్తారు. ఓకే, సో డైలీ మీరు 8 hours చేసినా 10 hours చేసినా మీ పే ప్యాకేజ్ మంత్ కి వచ్చేసి 2 to 3 lakhs వరకు ఉంటుంది అనమాట ఈజీగా. ఓకే, సో అలా మీరు 800 hours కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు క్లినికల్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. క్లినికల్ ఎగ్జామ్ అది చాలా ఈజీగా మీరు పాస్ చేస్తారు. ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అనమాట ఏపీసీ వాళ్ళు, అది క్లియర్ చేసేస్తారు. దాని తర్వాత మీకు రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుంది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఆఫ్రా నుంచి చేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆఫ్రా అనే బాడీ ఉంటుంది, ఆ బాడీలో హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అందరూ లైసెన్సింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, సో దాని తర్వాత వన్స్ యూ బికమ్ రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్, దెన్ యువర్ ఎర్నింగ్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు 5 to 6 lakhs per month. So this is about this slide. Sir, could you please take me to the next slide? Okay, this is all reviews అండి. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అకాడమికల్ నుంచి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ రివ్యూస్ మాట, గూగుల్ రివ్యూస్. ఆల్రైట్, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిస్నింగ్ అండి. సో మీకు ఇప్పుడు క్వశ్చనింగ్ అవర్ మాట, మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. అమీన్ సార్ ఉన్నారు, నేను ఉన్నాను, వీ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ information, clarify your doubts. Yes guys, you have the opportunity to ask in Telugu also, and English, Hindi, whatever language you are comfortable with. Anybody is there, please feel free to ask. Either Pharmacist sir or Amin sir, Mohammed Amin sir. Or you can also text in chat box on. Yes. Yeah, that's great. Chat box లో కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు మీ క్వైరీస్. And I would like to just add one more thing, that if you want to pursue your higher studies, then it is not recommended as of now. But once you become a local and Australian resident or New Zealand resident, once you hold your PR, started working there, then you can apply for your higher studies also, and side by side, like while working, you can start your higher education also, because by doing that you will be saving a lot of money. How? Because if you're going to pursue any of the master degree, they are going to charge you the 40-50 lakh rupees for a particular degree program, being an Indian overseas, right? If you become a Australian resident and then you are applying for the master degree, then the same cost for the same program, it is going to down very much. So they are going to charge only 20-25 lakh rupees for the whole program, where they are charging 50 lakh rupees or 55 lakh rupees for the same course. So this is the recommended pathway. Once you clear the KAPS exam, you can start working, earn some money, then you can pursue your higher studies later on after becoming a local and Australian resident. Yeah, Vamshi sir, we have one question in chat box. Amin sir, we have one. I saw.
when you Sir, wish to, KAPS exam is eligible for all universities in Australia. A student is asking, sir. Chat box. KAPS exam is eligible for all universities in Australia. So universities, see, it is not the required by the university, right? So it is conducted by the Australian Pharmacy Council. Let's say you are going to apply for the registration. In India, what happened is that once you complete your bachelor degree or a master degree, you need to have the registration done first for practicing in India, right? Once you have your license, then you can practice. And similarly, it is going to happen in Australia also. Once you clear this KAPS examination, you will be filing your registration with the body called APRA for the license, for the same license which you holding in India. And once you become a license holder, once you become a registered pharmacist there, then no one going to stop working. You can easily start working as an independent retail pharmacist or hospital pharmacist there in Australia. So there's no connection in between the university that university required this KAPS examination to be clear. No. So after pursuing the master degree also from any of the universities in Australia, you are going to apply for the license and registration with the body, same body, where you are going to apply as of now after clearing the KAPS. I hope I am clear. We have in chat box, sir. Yeah. So what are the opportunities to pharmd students apart from the clinical pharmacist and hospital pharmacist? See, if you want to go ahead in research and all, then you need to hold your master degree and your PhD also, and then you need to have very good profile. What do I mean by good profile? That you need to earn at least 90 plus points, and earning 90 plus points is very difficult. If you are a very good scholar, very good academics, and very good profile you are holding, then you can have 90 plus points to apply for, like, as in research in the field of research and all, right? But if the 90% of job in Australia and New Zealand, which is lies in the retail pharmacy and hospital pharmacy only. So what is, if you can unmute Sabha and elaborate me that what you want to become actually? Because you said that if you don't want to have the job as a clinical pharmacist or in hospital pharmacist, then what you want to do actually? So if you can elaborate, then I'll be able to help you with the answer. You can unmute. Because clinical pharmacist, if we talk about, so it is actually a senior role. And once you become a registered pharmacist, then you need to clear particular examinations to become a clinical pharmacist, and we can help you in that also. And after clearing the KAPS examination, you can become a retail pharmacist or hospital pharmacist. Many of the PhD holders also, I can get you count that many of the PhD holders from India, they are working as a retail and hospital pharmacists there in Australia and New Zealand and earning well. So if you are having a package of 55 to 60 lakh per annum, easily you are going to save at least 50-60% of your salary there. So which is a huge amount of money which you're going to have. But what you can do is, in Australia, what you have a chance as a Bachelor of Pharmacy holder or Master of Pharmacy holder, you can pursue your MD there. You can become a doctor there in Australia. So there is a 4-year course, MD course, which you can pursue there in Australia. Yeah, any more questions? Yes, you can text in chat box. I think someone was raising his hand. So you guys can unmute yourself also and ask if you have any question. We would be happy to help you. Yes, students, please ask questions. It is for you
clear your doubts. And one more thing, this particular webinar is live on YouTube. Don't lose this opportunity. So you can ask in Telugu also. తెలుగులో కూడా మీరు అడగచ్చు. Don't feel shy. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. Anybody? Sir can also ask on the students' behalf, sir. One more. They might be coming to you later on. And Yeah, sir. Sure, sir. One more text is there, sir. How we can be the drug inspector of the pharmd in Australia? I didn't get you, sir. What was the question? How we can be the drug inspector of the pharmd in Australia, sir? No, so in Australia, I told you that the drug inspector and coding and there are other professions. Scope is not there in Australia. So whatever scope I told you, that 90% is scope to become a retail pharmacist or hospital pharmacist and clinical pharmacist also. So being a PharmD graduate, you can apply for the clinical pharmacist, and it is having a good future, good scope. You can earn a lot of money. But for the medical coding, medical writing, drug inspector, and other profession in pharmacy, it's no scope and low scope, I can say. I hope I am clear, sir. In India, there is a scope. But in Australia, there's no scope as in like drug inspector and quality and medical writing, medical coding. There's no scope in Australia. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. Yeah. Any more questions? Please text in chat box. Okay. Okay, sir. All right, Any students, doubts? actually I have pasted, in the chat box, I'm mentioning feedback form also. Yes. Please utilize that. Submit your feedback. It is very important to us. Okay. Your feedback will help us to enhance our services even more better. And mention your question in the feedback as well. We will get back to you. So there's a question from Sri Devi. KAPS exam, how many times in a year? 3 times, Sri Devi. 3 times, March, July, and November. And you can easily attempt the examination from Hyderabad. There are a lot of centers in India, 8 centers in India. And as you are from Hyderabad, Telangana, so you can walk into the center in Hyderabad and attempt your examination there only. And we will prepare you for the examination. So one more What question is is the scope of PharmD in Australia? Is it like India? What is the difference between India and Australia? So I'll tell you that what is the difference, major difference, because they are actually 2.5 times bigger than India, and they produce very less amount of pharmacists there. And they do have only 8 to 9 pharmacy college in entire Australia. They used to onboard lot of skilled healthcare practitioners from different other countries like India, China, Pakistan, many countries, and they do have lot of requirements as a pharmacist, clinical pharmacist, clinical researcher, right? So there's a lot of scope. As of now, when I am talking to you, there are a lot of vacancies. Close to 3,000 plus vacancies are available as a pharmacist there in Australia, and they pay very well. I told you that 3 lakh to 5 lakh in the internship only you are going to earn. And as you asked that PharmD scope, after PharmD you can become a clinical pharmacist there, and you have a good scope there. Once you earn a lot of experience, then your salary will be very high there. So there you can easily earn
easily earn whatever you are going to earn in an year here in India, you are going to earn in a month there in comparison to India. And there is a chance also, once you apply for a job, there is a chance also, a lot of our students used to get accommodation and food also free for few years, right? So let's say you work and went there for work for 5 years, and you have got the accommodation and food for 3 years, right? Then you are saving your entire salary for 3 years, right? So there's a lot of opportunities there in Australia. Another question, Sri Devi is asking that if we bad examination of 3 times next year, is there any chance to write examination another time? So if you attempt the examination and you fail the examination, there is an unlimited attempts. So there is no restrictions in Australia. But if you want to pursue your career in New Zealand, definitely you can attempt the examination only twice, not more than that. So if you fail in New Zealand, you can't reattempt more than 2 times. If you fail in Australia, you can attempt unlimited times, and the examinations are happening 3 times: March, July, and November. So any upcoming examinations, you can start preparing yourself with us. So we take 4 months of training. Once you feel yourself pretty confident that you will be able to clear the examination now, you can book your examination by the same date and time. You can walk into the center, attend the examination there, and pass the examination. Yes, Sridevi. So academically is there to give you that support. We'll provide you coaching. Okay. So we'll make sure that you'll get coach in such a way you'll be clearing that exam in one attempt only. You don't need to worry about it. Yes. Varsha is asking, sir, is there any scope for PhD in Australia if there? Yes, there is a scope, Varsha. We can help in that also. But as I told you that at the beginning of my presentation, that we will not recommend you for any of the higher studies to go and pursue without having your license, without becoming a local or Australian resident. Why? Because if you're going to pursue your PhD there, you may not get the scholarship first, because they want very good profile to give the scholarship. Secondly, if you get the scholarship also, definitely you are going to pay huge money. So around 1.5 or 2 CR you are going to invest for your PhD there in Australia, right? And once you become a local resident, then you can pursue your PhD there, and they are going to charge very nominal cost for any of the program being a Australian resident. So we recommend all of our learners that please follow the same pathway, clear the KAPS examination, hold PR, and then become a local there. And thereafter you can pursue your higher studies. Why? Because if you hold a PR and if you hold a job visa, right, which is going to expire for 1 or 2 years, what happened if your employer is not going to renew your visa, renew your contract, right? Then you will be deported to here in India, right? If you're going there on your study visa, you will complete your 3 years, 4 years, 5 years of your master degree, and thereafter you will start searching for a job, right? If it takes a lot of time in searching for a job, you will be again in India, right? Because your study visa will expire, right? So it's great that you should have your PR visa where you do not have any restrictions. Once you hold a PR, you'll be having a full work right in entire Australia. Anywhere you can go and find out a job and start working there, right? There is no restrictions. And in study visa, in job visa, there are certain restrictions, right? Your spouse, your husband and wife also will be there. If husband is having PR
then wife is having full work right there. So he or she also can work. Like both of you can work there and earn a lot of money there. And thereafter, whatever you can do as a higher education, you can pursue your higher education then and there, because you'll be saving a lot of money also at that point in time. Sir, Saba asking one more question, sir. Similar kind of question. Yeah, after PharmD, can I do MD in Australia? If I had pursued the MD, what is the pay in Australia? Yeah, so the pay in Australia, it is going to be close to 2 CR minimum. 2 CR for MD holder, for medical doctors. For MBBS, MD and MS holders, they are earning minimum 2 CR per annum. And they are like taking the patients per day के हिसाब से. So if someone is a medical doctor and practicing there, they are allowed to investigate and take the patients maximum 60 per day, and they are going to charge per patient minimum $40 to $250 based on their diseases, because in Australia the healthcare and education is free. So they are earning minimum 2 CR and maximum it goes up to 4 CR and 4.5 CR also after becoming a doctor there. I hope I'm clear, Saba. सर अभी फॉर्म डी के बाद I'm sorry? Yes, Saba? फॉर्म डी वी हैव एमडी विदाउट एनी एक्सपीरियंस. हाँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले भी एमडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दे आर एलिजिबल इन ऑस्ट्रेलिया. विदाउट एक्सपीरियंस पे सेम रहता है या फिर Without experience you can apply. Yes. या Without experience you can apply, but I would recommend not to apply as of now, because few of my known, I'll give you the example. Few of my known, his son is studying there in Australia, MBBS, right? They have paid $96,000 for MBBS, right? And what he got to know after his admission, that once he become a local there, what he needs to pay to pursue his MBBS, you will be shocked. $12,000 only. ओके सर. From $12,000, $96,000 they have charged for the MBBS. And for the same course they are charging, if you become a local there, they are charging $12,000. So there is a huge difference. So that's what, like being an education company, we don't want to misguide you. We are giving you the correct and accurate information where you can save your money and utilize your money once you become a local there, right? If you go to any of the education firms, they will say that go and pursue your higher education in University of Sydney. I'll make you admitted there, right? And whatever amount you have, they will take your amount and they will ask you to apply for that particular university. But they don't reply your message and they don't help you after completion of your master degree or a bachelor degree there. So if this is the shortcut and the short route to get a job, earn a lot of money, and then you can utilize the same money in your upgradation of your skills and your academics. Yeah. Yes, students, any more questions? If you have any doubts or any questions, please text in chat box and contact me with this Vamshi sir or Amin sir. Okay, students? Yes. I mentioned my contact number and my email address. Please contact me. I'll be there to help you. If you have any queries, definitely. Yeah, I would request you guys that whatever we have explained you here, you can research a bit by yourself also later on,
And then if any doubts arises, just connect with me or Vamsi or your sir also, Dr. Parmeshwar sir. He will connect all of you to us, right? And we will be happy to help you to achieve your career goal and help you to dream, land in your dream country. Yes, sir. Thank you very much, sir. Now, thank you. Thank you. Thank you so much, Thank you for sir. your. Yeah, thank you so much to Dr. Bairi Agaya Gaur, sir, Principal, sir, and convener Dr. Y. Karnakar Reddy Garu, and the most important Dr. Parmeshwar Garu. Thank you so much for Thank you, sir. Thank you, coordinating sir. with us, sir, to conduct this webinar successfully. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you for your wonderful and vibrating session, sir. So this presentation for our students to focus on foreign opportunities as pharmacists, sir. Thank you once again. Thank you. Thank you, Manoj. Thank you so much. Thank you so much, students, for joining. You people have a great day. Sir. Thank you, sir. Vamsi will pay you visit shortly. Definitely. In Telugu, sir, in person. I'll come and meet you. Sure. Yeah. Thank you, Amit, sir. Thank you, Vamsi, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Drop off now. Thank you.